If you come into Hurgada, check him out. Хургада. Yes. Приезжайте к нам. Egyptians don't need traffic lights. No need. With two locals from Hurgada Royal Tours, Muhammad. So in the back, Mahmoud. Muhammad, they are from travel agency Hurgada Royal Tours. You can check it out, link in the description. Because I'm just a tourist and they are locals. So that is Mahmoud and this is Muhammad. We are in Hurgada, Egypt, guys. This is the East Egypt. Muhammad's company, and he has awesome prices, very cheap prices, and very good tours. Link in the description. Very good prices, very good offers. Very good offers from airports. Hello, Barley And Fair. back, and from hotel to airport also. Yes, Yeah. and back. Yeah. Вот этот центр этой стороны, нет? Да, Oh, то есть, guys, this is the center now of this side of Hurgada. yeah. Closer. Uh-huh. Совсем новый. Brand new area, guys. New area of the city. A lot of mini restaurant, shops. Guys, where are you watching from? Let me know in the comments. Автобус. Downtown. О, круто. Хорошая цена. Ага. Almost downtown. Так сказать. Downtown. Это новый район, новый Хургада. Это новый. New Hurgada over here. Of tourists buy here flats. Tourists buy or rent? Buy and rent. Buy and rent. Buy and rent apartments through here, guys, over here. This neighborhood. О, я тут был, вот тут ходил Здесь сегодня. комплекс, здесь торговый центр, кар, Ага. кафе, бар, здесь магазин. Да. So on the right side is the Memshe, the boulevard that we just, yes, lots of new places. So this is Hurgada, Egypt. Если едете в Хургаду, приезжайте. Ссылка Hurgada Royal Tours. Эти вот приятные люди, кто с нами сегодня вот. We have traffic signage. Some people traffic signs. This is the end of Memshe. Это вот square. Я до сюда дошел сегодня пешком. Guys, I explored today on my own this square. Muhammad the Huaydak Square. And check it out. Oh, is this gonna be a hotel? Отель будет? С нами весело и экономно. Muhammad says it's fun and good price, affordable with Hurgada Royal Tours. Мы готовы встретить вас в аэропорту и отвезем в отель. За хорошая цена. И организуем очень хорошая экскурсия. Ездим вас отдых самый лучший. Pick you up from the airport and make sure everything is all right. Check it out. It's great. Green Beach. А с туристами есть какие-то проблемы? Is there any problems with tourists?
ну, скажем, может быть, британцы или русские перепевают и не понимают традиции. Есть такое тут? Нет, нормально. Oh, Marriott. Это крутое. Это я там сейчас. I'm kidding, guys. I'm not in Marriott. Sheraton. Hotel Sheraton. This is Hurgada, Egypt. Да? This was the first place they built. First place they built the Hotel Sheraton. Он заброшенный? Ну, там можно ходить, нет? Закрыт? Oh, man, this is the first hotel was built. Wow, супер. Я обожаю такое. Let's check out the супер. Вот как раз grand finale. Сколько лодка у вас стоит, например? Ну, не приватная. Ну, приватная и... How much is the private tour on a boat tour? Это все какая яхта. Есть маленькие, есть большая. Bigger or smaller, depends. Есть big boat. So start from 150. Private. Yeah. Private is $150. Starting from, yes. Start. This for маленький. А если лодка, такая speedboat. группа? Есть большая, которая за 350, есть которая за 400, есть 500, есть 200. There's for 350, есть for 500, guys. Все по-разному. Зависит, сколько человек, какая яхта. It depends on the boat, guys. Это тоже Хургада, все город, да? Guys, this is still Хургада. Sheraton, да, Самый все. популярный Да. стрит. Guys, this is the most popular streets. You've probably heard of it, Sheraton Street. Sheraton Street in Sheraton Road in Hurgada. И тут все, наверное, дороже, да? Everything is more expensive here. Same prices, guys. Are you going to the beach? El Sawaki. Это что? El Sawaki. Beach El Sawaki. Sawaki, нет? I don't think so. This is Sheraton Road coming from the south, northwards. Oh shit. Новый торговый центр кафе. О, это супер. Guys, mosque is praying. Как раз сейчас молитва у нас. Супер. Азан. Курю обзорную экскурсию по Шератону. Ага. And that's the Titos Marine here. I don't know if it's. And check it out. This amazing view to the beach. Private. I don't know what this means. It's like a huge seaside resort. Yes, it is. It's super busy. And you can travel from anywhere. If you don't live inside this place, you can go by taxi for like $1 to $2 approximately. Somebody is renting the bikes and just move it along. Good morning. This is Egypt, actually. Guys, Egypt, Hurgada, and we are with the Royal Tours, checking out some local places. Hurgada live start more people. Evening is starting in Hurgada. She's not an innocent. До 11. До часу. People are going out until like 1 a.m. 1 a.m. 2 a.m. Nighttime. There might be a little lag, but the World of Sweet is here. Sun City Shopping Center, for example. Бесплатная улица Шератон. Бесплатная улица
Tourists should not rent a car. Туристам лучше не брать машину, да? Правда? Но не арендовать машину. Guys, don't rent cars, use taxis. And that is mosque это Elmina, нет? But it's beautiful though. Whoa. The way people come to the road is very stressful. Меня стрессует, как люди идут просто, типа, сейчас. Хочешь там мозг? Где мозг? Не, я был вчера. Мы можем просто проехать или нормально. Sheraton Road, and it's truly bustling with life. Латвия пишут, так люди пишут, говорят. The weather at least definitely better. Here's the police guys. Very good. Да, сегодня тепло. Да, как она выглядит. Да, сейчас хорошо видно. Говорит, нам надо остановиться. Да, так просто комментарий. Guys, welcome everybody. This is Red Sea Bazaar show. Вау, супер, это капец. Я говорю, что супер, просто столько всего. Погода супер. Потом пишут, лучше, чем Латвия, погода супер, да. I'm in Egypt for like 4 days, I think, with my wife. Да, a lot of Finnish people come here. Да, Хургада очень популярная. Финны, шведы, чары Боргли ходят. Guys, check it out. Look at this here. Very good fish food here. Fish restaurants. Candies, baklavas and stuff. World of food restaurant. Интернет у вас дешевый. Internet is very good. Yes. Vodafone is very good too. У меня Wii. Bank services and everything, but yeah, internet costs 10. You can get for $8 10 gigabytes. With $2 more you can get 12 gigabytes. Then it goes to 20. It's very affordable. Очень хорошие цены интернета у вас. В Турции, в Турции 50 евро и 30 гигабайтов. Турист виза, а турист сим не дают другим. Это очень дорого, очень. Для туристов дорого. I just said that in Turkey you have visas, you have SIM cards for 50 at the airport, but you can get it for 30 actually if you go to the city. 35 or something like that. На аэропорту 50. Guys, look at this. Тут живут люди обычные, да? Tourists and people live here, guys. Normal people. So far, it's big. Gold's Gym, это американская. Настоящая? Настоящая. Real Gold's Gym, guys. Зал. Don't the SSOS. This is Hurgada, Egypt. This is Latinsk America. Where is this place? Ambrose, this is Hurgada. This is all by the Red Sea. And check it out. Really cool. Магазин для пива. О, да. Сакара хорошая. Попробовал вчера первый раз. Сакара очень хорошая. Стелла, я Стеллу пил, но попробовал Сакара лучше, да. Да, очень мягкий вкус. Guys, the beers, Sakara beer and also the
Stella beer, the local beers. Guys, if you're just joining in, he is the owner of Hurgada Royal Tours. If you come into Hurgada, check Welcome him to out. Хургада. Yes. Приезжайте к нам. Come to Hurgada and check out Hurgada Royal Tours, link in the description, my friends. Run with the Wolf, пишет из Англии. I would love to visit Хургада Royal Tour. Hurgada Royal Tours. We will make your holidays the best. It will make you a very nice stay. It's gonna make you a great stay. Huh? See it again, traffic lights. Traffic. Ah, yeah. It was a joke that it's the only one, no? No. Ah, but it was a joke. Yeah, this is He was joking. That's the only traffic light. Egyptians don't need traffic lights. no need. What time is it currently? Currently it's all 5 p.m. and it gets dark right now in February at 5. In the summertime, what time does it get dark? 7, 7. 8. Yeah, 7, 8. Yeah. 7 and 8 it gets dark, guys. But when it gets dark, it really gets dark here. Now, So in February, which is off season, the good time for beach time is from it gets warm like around 9, really warm, up to 4:30, 5 maybe. But then it gets cold. Yeah. Well, chilly. Thank you for the tour day, safe and peaceful travels. You too, Lou, and check out Hurgada when you travel to Hurgada Royal Tours when you travel to Hurgada. There's a lot of Westerners, Russians, everybody's here probably, but especially Russians, British, Scandinavian, Germans, French, I would say. Французы, англичане, скандинавцы. Да. Where are y'all? We are in Hurgada, Egypt, guys, with Hurgada Royal Tours. They just showing me around. I will try to go on their tour and film it soon. Egyptians, я знаю ответ, но на какой стороне в Египте ездят? Правой стороны. Right side, guys. Весь мир почти так ездит. О, красота какая. До отеля и все можно, да? Еще тусоваться пойдем. We're gonna go to party, no, kidding. Я даже не ожидал, что такой тур будет и все, так что уже... лучше, чем ожидали. Да, запишу. 2 tour guides from Hurgada Royal Tour, so I'm really thankful. Так что уже сейчас говорю спасибо. You're welcome. Спасибо, Махмуд, тоже. Спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо. Вчера мы побывали у мечеть Элмина. Элмина надо видеть, это супер, это красота. И молитва была как раз в это время, так мурашки прям. И все уже, да, снимал? Да, все, да? А как вы знаете так хорошо русский? Оба, то есть вы можно? Учились? Guys, they're studying Russian. They speak Russian better than me. Дискотека Little Buddha, самая популярная у нас в Хургаде. Little А, Buddha. да? Да. А суши там какое? Суши. Это суши ресторан, нет? Не, это дискотека, и там есть ресторан суши. У них Alright. там суши. У них там суши. Ambrose, no, I haven't been to Giza, but with Hurgada Royal Tours, you can go to Giza. They have tours to Giza as well, but I won't be because it takes so much time. We want to enjoy one way 8 hours, or by flying it means it's more expensive. So I hope I can go to Luxor with Hurgada Royal Tours. Там быстрее. Хорошо. Все, guys, hold up. Шукран. And рекламная пауза, скажите. Welcome to Хургада Royal Tours. Welcome to Hurgada Royal Tours. Good price. Offering good price. So guys, I'm gonna say thank you to both of my guides, and it's been a wonderful day. Hold up, here we are. And I wish you guys check out Hurgada Royal Tours. I'm gonna be traveling and testing out some of the excursions. And meanwhile, shukran gezilen. Афwan. Guys, грубо говорила? Грубо говоря. Да? Да.
Thank you, Shukran. Shukran. Thank you, Mahmoud and Muhammad. We're gonna get back to you guys. Yeah. I'm gonna say bye bye and then see you off later on.